Today we are going to discussing about the respiratory organs in different organisms. What is respiratory organ? What is respiratory organ? Respiratory organs means respiratory organ means what are respiratory organs? Very good, lungs. Which organs are? What are respiratory organs? Question. What are the respiratory organs? What are the respiratory organs? Question చూడండి. What are the respiratory organs? Or what are the respiratory organs? Lungs. Which organs participate in the respiration is called respiratory organs. Which organs are participated in the respiration? Which organs are participate in the respiration is called respiratory organs. ఏ అవయవాలైతే శ్వాసక్రియలో పాల్గొంటాయో ఆ అవయవాలను రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ లేదా శ్వాస అవయవాలు అంటారు. వాట్ ఈజ్ శ్వాస? శ్వాస మీన్స్ బ్రీతింగ్. Every organisms on this earth respirate every minute. Every organisms on this earth breathes continuously. What is breathing? Takes the air into the body and push out the air from the body. The take in air is called inspiration. The air intake is called air in. The air in. Inspiration. What is inspiration? Air in. Taking in air is called inspiration. Push out the air out is called expiration. We already discussed about this. Inspiration, expiration. ఈ రెండింటిని కలిపి ఏమంటారు? బ్రీతింగ్. వాట్ ఈస్ బ్రీతింగ్? Inhale the air
and exhale the air is called breathing. What is breathing? Inhale the air. Sit right. Fold your hands. Inhale the air into the body. Inhale the air. Air in air to the body. Air out means exhale. During this process, the gases are exchanged at a particular organ. The gases are exchanged in a particular organ. Which organ is called respiratory organ? While we breathe, we take air into our body and exhale the air out. The inhaled air goes to the lungs. In human beings, the inhaled air goes to the lungs. In the lungs, the oxygen was absorbed by the lungs and carbon dioxide released. Carbon dioxide was released. Which carbon dioxide go out through the same way by the expiration. You understood that? The air has oxygen, we know. How many components in the air? Which gases are present in the air? Which gases are present in the air? You know? You don't know? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen. చదవండి. Oxygen, carbon dioxide, nitrogen. These gases are present in our air. This air we inhale into our lungs. This air inhale into our lungs. In our lungs, the component oxygen was taken into the body and the carbon dioxide release. Carbon dioxide exhale from our body, taking oxygen and push out carbon dioxide. Taking oxygen and push out carbon dioxide. This process is called respiration. What is respiration? Absorbing oxygen into the blood and push out the carbon dioxide out. This process is called respiration. What is respiration? Taking oxygen into our body and push out the carbon dioxide from our body. This is called what? Respiration. What is this? Respiration. Which organs are useful in this respiration? That is depend on the different organisms. Different organisms have different respiratory organs. Different organisms have different organisms have different respiratory organs.
For example, in our human beings, what is the respiratory organ? What is the respiratory organ? Lungs. Say loudly. Say loudly. What are the respiratory organs in human beings? Lungs. చెప్పండి వచ్చింది. What are the respiratory organs in fishes? Gills. What are the respiratory organs in the fishes? చెప్పండి. Gills. What are the respiratory organs in the frog? Skin, gills, lungs. Here in the frog, there are 3 types of respiratory organs. There are 3 types of respiratory organs. One is the moist skin, 2 is gills, the third one is lungs. While the frog is under the soil, while frog present under the soil or in the underground, at underground, it breathes with its moist skin. While the frog is present at underground or under the soil, it respirates with the moist skin. తడిగా ఉండే చర్మంతో రెస్పిరేషన్ చేస్తుంది. తడిగా ఉండే చర్మము ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతుంది. తడిగా ఉండే చర్మము, which is called moist skin. Here the respiratory organ is moist skin, which exchange the gases, takes into the body oxygen and push out the carbon dioxide through this moist skin. Here gases exchange was done by the moist skin. So here the respiratory organ is moist skin. The baby frog, while the baby frog is called in its larva stage, which is called tadpole, it looks like a small fish. This tadpole respirate with the gills. Like fish. While the adult frog, it lives on the land. It has also lungs in the frog. When it lives on the land, it respirates with the lungs. Okay? So here the frog only has 3 types of respiratory organs. How many respiratory organs we have? How many respiratory organs human beings? Lungs. How many respiratory organs have human beings? Only one, that are lungs. Only one, that are lungs. We don't have 3 or 4 respiratory organs. We are only one respiratory organ, that is lungs, which are present in the chest. In the chest. We already discussed about it. When we breathe in, the chest will increase. When we breathe out, chest will decrease. Chest size will be decreased. When we breathe in,
chest size will be increased. When we breathe out, chest size will be decreased in few centimeters. So, come to here. Here the topic is cockroach. In cockroach, we see in the kitchen, cockroach appeared. We see in our kitchen rooms, bathrooms, etc. You already saw this cockroach, which has two wings. It's also fly also. It will fly also. So this cockroach body has of its two sides, there is a small holes or small openings in the lateral sides of the cockroach. Lateral sides. Cockroach ku lateral sides ante ఇటువైపు small holes ఉంటాయి. ఏమో holes ఉంటాయి? Small holes ఉంటాయి, which is called spiracles. These small holes are openings present in the lateral sides of cockroach. Lateral sides of cockroach. This side, this is lateral side. This is another lateral side. Like this. Cockroach is like this. This is the lateral sides. Here, in these lateral sides, it has small holes. These small holes are called spiracles. Say, these small holes or openings are called spiracles. These small holes connected with the small tube-like structures which are called trachea. Which is called trachea. These small holes connected with small tube-like structures which are called trachea. These tube-like structures connected with the longitudinal network. This is the longitudinal big canal-like structure. This is the longitudinal trachea. In this trachea, the gases are exchanged. Oxygen was absorbed into the body, and while carbon dioxide push out from the body on the same way through trachea and spiracles. గాలి ఇలాగే లోపలికి వెళ్తుంది, ఇలా పోతుంది. Air entered into the spiracles and trachea and longitudinal network, longitudinal structure. In this, gases were exchanged. Oxygen is absorbed into the body, and carbon dioxide went out through the same way through the trachea and spiracles, push out. So in this way, in cockroach, the respiration goes on. What are the small openings? Small holes. Spiracles. These small openings are called spiracles. The small tube-like structures are called trachea. Small tube-like structures are called
Trachea. Your tube-like structures. Trachea. These all tracheas connected with the longitudinal structure. Here the gases were exchanged. Gases are exchanged, and the carbon dioxide was pushed out and go through the same way out. In this way, in cockroach, the respiration was going on. Okay, do you understood that? So draw these pictures and ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఇంటి దగ్గర రాసుకోనండి. బొమ్మలు కూడా ఇంటి దగ్గర తీసుకొని రావాలి రెండు. ఓకేనా? క్వశ్చన్స్ ఏంటి? క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. వాట్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? వాట్ ఆర్ spiracles? What are spiracles? Question 2. What are trachea? What is trachea? What are spiracles? First question answer. దీన్ని ఫస్ట్ రాసుకోలేదా? దీన్ని ఇది రాసుకోండి. What are spiracles? Then answer. What are respiratory organs? What are the respiratory organs? Answer. Which organs are participate in respiration which organs are participate in respiration are is called which organs are participated in respiration are called respiratory organs. Respiratory organ. Which organs are participate in respiration are called respiratory organs. ఏ అవయవాలైతే రెస్పిరేషన్లో పాల్గొంటాయో, ఏ అవయవాలైతే శ్వాసక్రియలో పాల్గొంటాయో ఆ అవయవాలను ఏమంటారు? శ్వాస అవయవాలు లేదా రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్. which are different in different organisms. Which are different in the different organisms. What? In human beings,
రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇవి రాసుకోవాలి ఈ ఆన్సర్ కింద. ఇది కూడా ఆన్సర్ ఇదంతా. ఆర్గానిజమ్స్, రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్, దీని ఆన్సర్ ఇదంతా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. తర్వాత రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి. వాట్ ఆర్ స్పైరకిల్స్? స్టాండప్, నిలబడదు. ఆ కాక్రోచ్ అక్క నుంచి ఆన్సర్ పెట్టుకోండి. ఆ కాక్రోచ్ has small openings on the sides of its body. Okay. Other insects have similar openings on the underside cockroach in each segment. There are small holes which are connected through respiratory tubes in a Network is help the cockroach to breathe. These holes are called స్పైరకిల్. అంతే, హార్డ్ వర్క్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చదవండి. వాట్ ఈజ్ ట్రాకియా? నిలబడు సుశాంత్, నిలబడు. క్వశ్చన్ చదువు. What is trachea? వాట్ ఈజ్ ట్రాకియా? ఎక్కడుంది ట్రాకియా? Trachea. Next is from the network of అదే ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్యూబ్స్ called ట్రాకియా. అంతే, అంతేరా, అదే ఆన్సర్. ద ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాకియా. గివే. వాట్ ఈజ్ ట్రాకియా? అయిపోయిందా? అంతే. నెక్స్ట్ టుమారో we will discuss about earthworm. ఈరోజు ఇప్పుడు 2 బొమ్మలు దించాలి. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అన్నీ రాసుకురావాలి. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇది, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇది, ఇదంతా అంటే ఇది ఇక్కడ. అంటే ఏ ఆర్గానిజమ్స్లో ఏది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ ఉన్నది? అర్థమైందా కాదు? ఏమైంది? అట్లా చూస్తానమైంది? దీని ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఇది రాయండి. రాసినాక ఇది 2 రాయాలి. ఇక్కడ ఇదంతా రాయాలి. ఇది ఒక దగ్గరనే రాయాలి. ఫిషెస్లో ఏంటిది? ఫ్రాగ్లో ఏంటిది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్? కాక్రోచ్లో ఏంటిది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్? కాక్రోచ్లో ఏంటి రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్? ఇక రాయాలి మనం. ఇక్కడ చూడండి, కాక్రోచ్లో ఏంటి రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్? ట్రాకియా. ఏంటిది? స్పైరకిల్స్ అండ్ ట్రాకియా. క్వశ్చన్ వస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ కాక్రోచ్ అంటాడు. ఆన్సర్ ఏంటిది? Spiracles, trachea. వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఫ్రాగ్ అంటాడు. ఏం ఆన్సర్ రాస్తారు? Skin, gills, lungs.
చెప్పండి, Skin, gills, lungs. మాటలు రావా? వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్? Lungs. లంగ్స్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అదే ఆన్సర్. వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ద ఫిషెస్? అంత గిల్స్ అని రాత్త అయిపోదు. గిల్స్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఫిషెస్. వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఫ్రాగ్? Skin, gills, lungs. There are 3 types of respiratory organs are present in the frog. They are skin, moist skin, gills and lungs. Next, last question. What are the respiratory organs in cockroach? Spiracles. Spiracles and trachea are the respiratory organs in cockroach. Do you understood that? Yes, sir. వన్ రాసుకున్నాను. నిన్న రాసిన ఇది ఊహించండి ఒకసారి.